Daniel tiene es un ingeniero muy joven, con mucho futuro dentro de la empresa. Él tiene 5 años en la industria y 3 años y medio con Harari. Entonces, bienvenido Daniel y bueno. Hello. Okay, I'm on there. That's it. That's all I got. So we wanted to see if you were all paying attention because I know we covered a lot of technical information. So we're going to start with a little quiz. It's 50 questions. Jose is going to pass these out. It should take about an hour. Feel free to raise your hand and ask questions if you have them, and we'll see how you all do. Entonces, dice el que vamos a empezar aquí tengo un quiz de 50 preguntas, les va a tomar como una hora contestarlas, So before we start, how many of you have read all of the test station manuals? You just raise your hands. Tú no cuentas ante. Well, we're just messing with you. We're not going to make you take the quiz. The question here is, there's a lot of manuals. If you've done any work with any kind of technical software, whether it's with our system or with a lot of other systems, they're very complicated. And it used to be if you took a training, you'd come to Boston and they'd hand you about 25 manuals that were full of every single detail that you could get about the test station system. Ya en realidad, pues el punto es que no haber visto, están todos, gracias de nuevo por estar aquí. El tema es que, comento Daniel, anteriormente cuando alguien iba a un curso a Harari, le entregaban un bonche de 2 cajas de manuales que la verdad ahí acaban de dar una patada y ya no se nos traía. Entonces, las cosas han evolucionado. So when I came and started my work at Teradyne, I got that stack of manuals, and my boss at the time said, read through these and then you'll be an expert. And I was like... Él tuvo que ver cómo mejoraba esto porque también él fue una víctima del sistema, entonces es algo que no puede seguir así. So one of the things that we've been focusing on since the pandemic is we want all of that information to be accessible, easy to understand, and easy to teach, so that our customers know our systems as well as we do. Entonces, la intención obviamente es hacer la información más accesible. Obviamente, de nuevo cuenta, la pandemia nos trajo muchas enseñanzas. Entonces, esto también es parte de cómo hacer que la información sea más accesible, más fácil de leer y más fácil de consultar. So that big stack of manuals, it's now all accessible through the software directly online. It's searchable. You can find the answers you need. All you have to do is click the little help icon in the corner of the screen, and you get all of the information that you need about our system. Entonces, las buenas noticias es que todo esto ya está accesible. El día está online, hay una guía de cómo acceder a la información, pueden buscarla, es muy fácil, muy amigable para que la consulten. But we didn't want to stop there, because reading the manuals was not the easiest way to learn, right? So if you have a new user or a new manager who's interested in getting familiar with their new test station system, we've created a whole new training program that comes in sort of 2 different phases that gets you up to speed to really be an expert with the test station software. Entonces, no solo los manuales también han evolucionado, también la forma de impartir el conocimiento. Hoy en día, sí, todos nosotros sabemos que hay gente que va entrando a la empresa, otros que quieren o cambian de rol, que quieren hacerse ingenieros de pruebas, pero el tema es que ya todo esto también ha evolucionado en un nuevo sistema de entrenamientos que está implementando Daniel Harari con esto. So the goal is not just to give you information, but to present you with a process so you can start from the early design files of a project and get all the way to the end when that project is actually running in your facility. Entonces la idea es llevarlos de una forma diferente, más entretenida, más dinámica, todo lo que es la creación del programa de pruebas, desde el procesamiento de los archivos hasta la salida de los mismos para la aplicación de texturas y poder hacer también a desarrollar las librerías. And beyond just a training class, we also want to make sure that after you've taken the class, you can use this information as a resource to build and modify your own programs. So after the class is done, you still have access to all of this information to go back and understand the various steps you went through to make your program. Por otra parte, interesantemente la información no solo se cierra o se toma durante
curso. La idea es que los que toman el curso en este formato puedan continuar accesando la información para que puedan seguir teniendo las ventajas de tener todo dentro del mismo entorno. So those new modules contain videos, they contain tutorials, they contain sample files, they contain steps that you have to follow to build a program. So whether you're an expert or a beginner, it's all pretty straightforward. Entonces aquí con esto, pues gracias a las herramientas que tenemos con este nuevo sistema de entrenamientos, hay acceso a videos, a tutoriales, casos de algunos proyectos interesantes. La idea es esa, que tanto los usuarios expertos como los que están apenas empezando a desarrollar movimientos de prueba puedan fácilmente entender cómo trabajar con la plataforma de datos. So this is what it looks like now. You come onto our website and you have a series of modules that support you through all of the various steps of the project. So it starts with some introduction about TestStation, moves into using CAD preparation software, developing the project, and actually getting onto the tester and debugging your program. Entonces aquí estamos mostrando también cómo serían los módulos de entrenamiento, cómo están configurados, desde lo que viene siendo el review de los equipos, la introducción al airline, la preparación de los archivos, la integración del programa. Todo esto está en una forma muy fácil de poder analizar y acceder. So we're offering two classes now. One class is completely online. It takes place over 2 weeks for half days. That class is ideal if you're trying to train someone to build their own program from scratch. Entonces, este programa tiene dos modalidades. El primero es un curso completamente en línea, el cual se lleva a cabo durante 2 semanas, medio día, porque sabemos que los ingenieros de pruebas son probablemente de los más ocupados que hay en la planta. Entonces, la idea es que por medio de este formato se pueda acceder a aprender cómo generar los programas en la plataforma de datos. And one big advantage to this kind of training is that since the classes are short and split up over a period of time, if you have test engineers that are busy in their facility that have responsibilities on the floor, they can integrate this class into their work schedule. We're flexible with when we schedule it, and they can take the training while they're still working in the facility. Sí, y obviamente pues también la idea es mostrar flexibilidad para precisamente a esos ocupados ingenieros de prueba, donde un curso de 4 horas pues sí lo pueden fácilmente acomodar con las actividades del día. Yo sé que siempre hay retos. Por ahí alguien me decía que los ingenieros de prueba saben a qué hora se entran, pero no a qué hora salen. Eso sí es muy difícil de regla. Entonces este formato ayuda de una manera diferente a poder llegar a los ingenieros a que tengan este conocimiento. So we know that not all of our customers are developing their programs in-house, right? A lot of our customers use third parties like Victrolas to develop their programs and their fixtures. So you don't need to send every test engineer through the entire programming course. So we also offer a very short 2 to 3 day class, which we host in Boston, that's focused more on operators or managers that want to familiarize themselves with the system. La otra modalidad es que hay un curso para todos aquellos que no desarrollan programas de prueba. Si bien la industria ha estado en diferentes formatos, yo creo que la gran mayoría de nuestros clientes mandan a desarrollar sus fichos y programas con otras empresas. Pero aún así hay compañías, como el caso de los ingenieros aquí que nos acompañan, grupos de desarrollo, que se encargan de llevar a cabo las disciplinas necesarias de la planta. Pero este curso de 2 días y medio en personas está obviamente orientado para aquellas personas que no necesariamente van a desarrollar, pero que sí quieren saber cómo tratar o cómo trabajar con las plataformas de datos. And between these 2 classes, we can train new users, experienced users, and we can get your facility ready to make the most out of this system. Entonces, la idea es que con estos 2 cursos en este formato, en estas modalidades, pueda cubrir las necesidades de sus clientes, ya sea que tengan un equipo de desarrollo o que solo quieran saber cómo implementar Asmo en el universo de. So let me talk to you a little bit about what we go through in the programming class. So if you're a test engineer and you're going to be responsible for developing a project, either from a customer or from an internal developer,
We're going to walk you through what that project actually looks like as you develop. Entonces aquí lo que Daniel de este slide nos va a dar detalles qué pasa durante una de las clases que él ofrece en línea. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo se va acompañando al asistente por todos y cada uno de estos puntos? So we start very basic. What is in-circuit testing? How do you approach in-circuit testing at SMT line? What is the theory that's going to drive the results you get from this system? Y pues obviamente el curso comienza hablando de la teoría de ICT para ver cómo funciona el equipo, cómo es su arquitectura, cuál es la importancia de contar con un ICT en el principio. And then I try and put students on the spot. I say, your boss has come to you with a project to develop. And I present the students with a set of files, the same ones you received from your internal engineers or a third-party vendor. And we begin to go through how would you actually develop this project from the very beginning. El siguiente paso incluso es ya ver un escenario de la vida real donde al estudiante se le enfrenta con una serie de archivos para que desarrollen un programa desde el inicio. Pues empezar a hacer el simulacro de qué es lo que se siente de que aquí está la información, dónde está mi programa. I do quiz them when we do this. Y ahí sí tienen que llevar un quiz de muchos programas. And so the goal of this process is to get an actual program that you can run, and we eventually get the students to take that program, run it on a tester in our facility. I do this remotely, so I'm in front of the machine, they access it through their computers, and they get to go through and debug that program, get it to run smoothly, and ultimately release it to production, just like you would have your operators use this. Interesantemente, ya que el estudiante llega a esa fase y ya está trabajando en su proyecto, hay una conexión remota con uno de los equipos de Teradyne allá en North Reading, donde están las oficinas generales. Entonces ya se ve en el ambiente real donde, como apoyo de Daniel, se valida la funcionalidad de ese proyecto. So I'm just going to very quickly walk you all through what developing projects in test station actually looks like. So at the very beginning, you're going to start with your design files, right? So this is your CAD files, whether it's Gerber files or VB++, right? This is what defines the board as we know it, the physical representation of the thing you're actually building. Obviamente, aquí está mostrando Daniel en este slide cómo empieza a seleccionarse y trabajar con los archivos que van a definir cuál es el contenido y la funcionalidad de la tarjeta o de la unidad nueva. So once you get that CAD information, you want to get the most up-to-date component information. Typically this comes from a bill of materials, because these are the parts that you're actually ordering to put on the board. And we're going to combine those two databases, right? Sí, y aquí pues entra la parte fundamental, y aquí quiero aprovechar el comercial porque a pesar de que en esta industria hemos evolucionado mucho, siempre tenemos retos. Tenemos un proyecto nuevo donde cotízame, pero nada más tengo el CAD, cotízame, pero nada más tengo el CAD, cotízame, pero solo tengo el esquemático, cotízame y solo tengo una foto de la tarjeta. Entonces, ahí en este caso también el estudiante empieza a entender cuáles son los retos, también obviamente qué información es necesaria para poder procesar un proyecto. Sorry, I have to do this because it was important message to do this. Entonces ahí en muchas ocasiones el buen Dante, Rodrigo, Octavio, Ricardo, tenemos retos interesantes, pero digo, aquí es una forma también para que el estudiante sepa que cuando le encargue un proyecto, pues si no le da la información completa del mismo, difícilmente va a dar más. So the idea is that we're going to go through this process, right? This is the process that I'm going through if I'm developing a project for a customer. And so if you're our customer, this is the same way we would recommend you develop a project, right? So, así que con este slide que damos cuenta, pues es una forma gráfica de mostrar cómo va Daniel acompañando a los estudiantes en un proceso para que puedan pues, llevar a todos los archivos donde vayan a empezar a trabajar y poder obviamente finalmente generar el programa. So once you've gotten these databases together, we pull them into Test Station 8, where those databases are compared to library models, and we can actually generate a test program.
Entonces, una vez que ya se generan procesamiento de los archivos, se almacenan en una localidad donde ya empiezan a ver todos los procedimientos de los archivos para empezar a poder ya hacer la generación del programa de prueba. But it's important to us that when you develop a program, you understand that we can make it stable, right? We don't want to just put a program that we generate from scratch on a machine. It's going to have problems. You're going to get failures that don't accurately reflect issues on the board. So the next part of the training is to focus on this loop and make those programs as stable as we can so they run consistently and smoothly, and the tester is giving you the results that you need. Y pues obviamente lo que menciona aquí Daniel es que cuando ya el programa está generado, obviamente si se instala en la máquina, pues no va a trabajar. Ahí es donde entra obviamente el proceso de debugueo, el proceso de ajuste, para que también el estudiante se familiarice con la importancia de poder tratar de generar un programa que sea lo más estable posible. And then at the very end, we're going to show you how you actually release this program once it's been stabilized, so that you can have operators in your facility just run it as needed. Y pues obviamente el objetivo principal es ya tener un programa lo suficientemente estable para poder ser liberado para el ambiente de producción. So this is just a little syllabus. I show this to students when you start a class. This is the class that we will follow over the first 2 weeks as you're doing the programming course. Like I said, we're starting in D2B, we're doing CAD processing. We do a little review of how you create library models and what those look like, and then we ultimately move on to a tester and play around with the real program, with the real fixture, with the real program. Pues ya en términos normalmente gráficos, así es como el curso está dividido, desde el procesamiento de los archivos, la generación de los programas de prueba a lo largo de los diferentes días. Y pues normalmente aquí la ventaja es que son en segmentos de 4 horas. And then this is what the debug class looks like. So again, this is more directed at operators or technicians who aren't going to be developing their own program. It covers a lot of the same material, but it sort of condenses it into a shorter time frame. Y en el otro formato de entrenamiento, donde no necesariamente tienen que haber un desarrollo, pero sí obviamente este es el temario para aquellas personas que tienen que estar familiarizadas con el proceso de debugueo en las líneas de producción a lo largo de 3 días de entrenamiento. So, we cover the same sort of theory at the beginning. What is an ICT? We talk a little bit about the tester, what the different components of it are. Then we move on to talking about the test program. We go through that graphic that we just looked at. And then we do a little bit of the debug tutorial so that the customer is familiar with how they address issues as they arise in the system. Y pues la estructura del curso tiene un formato similar al anterior, se ve algo de teoría para ver lo que es el ICT, cuál es la arquitectura y funcionalidad de los Test Station, después ver cómo está diseñado un programa de prueba, un tutorial para debugueo y también pues ya ver la parte de implementación y diagnósticos para justamente hacer ese proceso. And then one of the advantages to the debug class is since it's in person and you get to come to the facility and work with myself and other engineers, is that we like to save the last half day to talk about some of your specific issues. If you have a project that's giving you trouble, or you have a specific application you want some details on, it's a great opportunity for us to sit down on the machine and actually talk to you about how you address those problems. Y obviamente pues una ventaja de este curso, por ser una modalidad presencial, es que al final del tercer día se puede se da la oportunidad al estudiante de traer algún reto que esté intentando en la planta, están los equipos, se puede platicar con los ingenieros y también hacer más competitivo el curso en el formato presencial. And so, again, my name is Daniel. I teach all of these classes. It's me who's doing this. We do it 3 or 4 times a year. We teach both classes twice. And you get to work with us. We get to talk to you about our process. And our goal is to make this system as easy to use as we can. Entonces, aquí dicen pues, que estas órdenes, la idea es que obviamente esta información sea muy accesible. Eso es lo que también está ofreciendo dentro de los cursos de Harari. Actualmente en esta modalidad pueden ser entre 3 o 4 fechas al año, pero pues la idea de la cosa está bien para las. There's a training session that is coming up
July 24th that runs until August 4th. And then there is so that's the full programming session. And then there's a debug session that runs August 15th to 18th. That's in the United States. Entonces la siguiente fecha para el curso en línea es el 24 de julio y ambos. Y el 4 de agosto va a haber la modalidad en presencial para la parte del grupo. Dice que a mediados de agosto aproximadamente. Cualquier pregunta que tengan, con gusto podemos darles los detalles. There's another session that comes sort of end of September and early October where we'll do those two classes. Y las otras fechas ya se están programando para este tipo de cursos a finales de septiembre y principios de octubre. And again, another thing that's nice about this is that the way we have it set up now, you don't need to have a software license, you don't need to have permissions to use the software. We set everything up for you to run it temporarily for the 30 days. So if you have users that want to experience what the software is like, see if the new tools work better than the old ones, compare and contrast, if they want to try building a project on their own, we can set it up so you have limited access to these tools and get a chance to try it all out. Esa es otra muy buena novedad. Dice que también otra ventaja de estas modalidades de cursos es que no hay que tener el software de las licencias. Hay una rutina de seteo de todo este ambiente de estudio donde se le apoya al estudiante a tener acceso a todas las herramientas y poder aprender el curso y familiarizarse con todo el proceso. Alright, so that's all I have for you guys today. Thank you very much. I appreciate your time. If you have any questions, feel free to come ask them. And the booze will come at the end of the day. Gracias a todos.